So anybody has any question today? કોઈને કંઈક પૂછવું છે? No question. તો કંઈક સરસ વાંચીએ. વચનામૃત, સ્વામીની વાતો, શિક્ષાપત્રી, પત્ર સંજીવની, જેવા મેં નિર્ખ્યારે, પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે, વચનામૃત કયું? અશ્લાલીનું વાંચો. અશ્લાલી ઇઝ નિયર અમદાવાદ એરિયા. Aslali is near Ahmedabad area. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીમદ સદગુણશાલિનમ ચિદચિદે વ્યાપ્તમ ચ દિવ્યાકૃતિ જીવે સાક્ષરમુક્તકોટિસુખદમ નૈકાવતારાદીપમ નેયં શ્રીપુરુષોત્તમં મુનિવરે વેદાંતિકીર્ત્યમ વિભુ તન્મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજાનંદં ચ વંદે સદા. વચનામૃત અશ્લાલીનું. On Chaitra Sudi 2nd, Samvant 1882, that is 9th April 1826, Swami Sri Sahajanandji Maharaj left Ahmedabad with great pomp and festivity and reached Aslali in the evening. There, he was accommodated in a mango grove north of the village and was seated on a dais. He was dressed entirely in white clothes. Also, he was wearing beautiful garlands of flowers around his neck, and tassels of flowers were hanging from his pag. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. Sriji Maharaj then said to Muktanand Swami, Brahmanand Swami, and all of the other sadhus, "Please listen, I wish to say something. Whoever incompletely realizes the nature of God suffers a great loss. That is, that person cannot experience the true bliss of Purushottam Bhagavan, who we also call Sri Krishna, Sri Vasudev, Sri Narnarayan, Parabrahm, and Sri Narayan. Nor can he become an ekantik bhakta. Thus, one should consolidate one's gnan by profoundly associating with an ekantik bhakta of God who has such gnan. This is because without the true gnan of God, even the Prajapatis and other creators of the cosmos have to repeatedly take birth along with the creation and then ultimately merge back into the Maya. But they do not attain Akshardham, the abode of Sri Purushottam Bhagavan. The reason for this is a flaw in their understanding. We can read the whole thing first and then. Should I read the first whole thing and then maybe have questions? No, whatever. તને કંઈક પૂછવું હોય તો ત્યાં સ્ટોપ કરીએ આપણે. I don't read the આખું વાંચી લો પછી. Okay. Thereupon, all the munis asked Maharaj, "Please explain this flaw in their understanding." Sriji Maharaj said, "Very well. Please listen as I explain their flaws. First of all, they consider the strength of their own actions, but not the strength of one's refuge in God to be instrumental in their liberation. Secondly, they do not realize that becoming Aksharup and serving Sri Purushottam Narayan is in itself liberation. This is their second mistake. The third mistake is that they believe the innumerable avatars of God, such as Ram, Krishna, etc.,
to be a part of God. This is a grave mistake on their part. Fourthly, at the time of a previous birth, they had a thought in their minds, how are these Brahmans created? It would be good to see for once. Seeing their desire, God engaged them in the creation of the Brahmans. Only when they realized true Gnan by profoundly associating with the Ekantik Bhakta of God will they become Brahmrup and attain the abode of God. And only then will they become eternally happy. Therefore, a devotee of God should desire nothing but the service of God. Sriji Maharaj then explained there are three types of devotees. They can be recognized by their characteristics. He who worships God with the intention of earning powers to create the world is known as Ashirvarthi. Aishwarya Arthi. He is the lowest type of devotee. He who worships God only to experience the Atma is known as Kaivalyarthi. He is of an intermediate level. However, he who has a constant and singular resolve for the service of the manifest form of Purushottam Bhagwan is known as the Bhagavad Nishtha Arthi. He is the best devotee of all, because all of us have the conviction of the incarnate form of Sri Narayan. Because all of us have the conviction of the incarnate form of Sri Narayan, we are all undoubtedly the best. All who had gathered in the assembly were overjoyed hearing these words of Sriji Maharaj. Iti Vachanamritam. I mean, the reason the Vajramut stuck out because I've been recently watching that Cosmos series. It talks about all of it's like an astrophysics and origin of universe and everything. It's all very interesting. So maybe this Bhagwan is sending a red light, And I thought it would be nice to understand all of that. Somehow, my ambitious thinking is that somehow if that can be connected to science can be connected to what Bhagwan Swaminarayan and what they've been saying. It'll be a good today. Like I was talking to Jason earlier also, and then the nature of today is that pella im koi religious book ma lakhelu ave, so that becomes sort of a heavy weight. It becomes like a sarvamanya થાય કોઈ એવું ધાર્મિક શાસ્ત્ર હોય એમાં હોય તો કે આ શાસ્ત્રમાં છે એટલે ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એનું વેટ પડે એટલે જે ધાર્મિક શાસ્ત્રો છે એનું વેટ વધારે હતું. Today if you claim that something is scientific, that becomes sort of more adaptable, or that it becomes more acceptable to people. When you say, okay, well, this has been scientifically proven, or science is standing behind it, or science rationalizes this, and that somehow takes more weightage, And that's just the way the worlds have evolved, Right, and mostly scientific, right? I mean, it's and it's this right because the education medium was dharma, and I think at least in all of our known times, that is no longer the part. It's not the education medium. It's there in Muslim but it's mainly scientific, which basically starts with the assumption that there is no God required to explain scientific phenomena. The scientific knowledge is based on not requiring the presence of God. So definitely, so that becomes the way we educated is different. So that's why today to accept God also is for a learned person is also is a challenge. It goes on observable facts and so and they're not married to anything, and everything changes based on new evidence. It's not that something was written by Newton in 16th century doesn't mean it cannot be not disproven. There is new findings that goes away. So that's how science works. But so I thought so there is if there was some when I look at this cosmos and I started to see how can we have touch points. So that was but Bhagwan એમ કીધું કે જો કોઈને એવું
વધારે પડતો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એને બીજા બ્રહ્માંડના ક્રિએટર બનાવવા મૂકીશું. કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. But maybe, I don't know. This part of me that always was driven towards science from beginning. So, so that was there. But I think coming back to the four flaws that Bhagwan explains I think the examples that Bhagwan gives is about even the true Gnan of God, even the Prajapatis and the other creators of the cosmos have to repeatedly take birth along with the creation and then ultimately merge back into Maya. But they do not attain Akshardham, the abode of Sri Purushottam Bhagwan. So he's talking about elevated entities that, from our perspective, from our theology, they are responsible for creating the cosmos, or they have some sort of spiritual elevation. And એ લોકોને પણ પાછું birth લેવો પડે છે. And Bhagwan says there's flaws in their understanding. And the first flaw is that they believe that they consider the strength of their own actions, but not the strength of one's refuge in God, to be instrumental in their liberation. And that's like the common phenomena today as well, that people feel that you should be responsible for your own actions. Refuge in God does not excuse you from your own personal responsibility. That's the messaging I guess we give as well, right? The ભગવાને તમે આશરો કર્યો છે, that આશરાનું meaning જ એ છે કે એમના ગમતામાં વર્તવું. That means you still have some responsibility even in the ashra part. So I guess maybe it's more of a clarification in that. And then let me go to all the three of them, because all of them at some point in other Vachnamrits we talk about, for example, Purush Prayatna versus Bhagwan no grace. So that is kind of this, that's similar to what here they are saying, but self efforts જ છે અને ભગવાનનું ગ્રેસનું કોઈ ફેક્ટર નથી લાગતા. that is the drawback here, because we talk about that કે પુરુષ પ્રયત્ન હશે તો જ ભગવાન રાજીપો થશે, right? અને the position that is maintained over here, for example, the Prajapatis, which say that first of all they consider the strength of their own actions but not the strength of one's action, refuge in God, to be instrumental in the liberation. Slightly different perspective, I think, is because one is talking about their own, is there knowledge, પોતાની જે સ્થિતિને એક ઓલું છે, જ્ઞાન છે અને એનો ભાર છે, I guess, as opposed to the સંબંધ of God. But on the other side is doing the responsibility of, or like doing the Purush Prayatna versus Bhagwan no. Or you think these are not related in this point? I think Purush Prayatna that we think is that any effort made by us is Purush Prayatna. Right. But in reality, the quality of effort made is explained here, The quality of effort made by ourselves, If we make an effort to become Brahmarup, if we make an effort to know God, even though it is Purush Prayatna, but that is much different and better than those who do not believe in God and think that their effort is the ultimate thing, They, without God factor, they just think that they are the doer or they are the creator. And that is what this Prajapati part, that Bhagwan is explaining. That when Brahma created these Prajapatis, they were given the full power and authority, and they were with their goal to do on their own without getting the inspiration or support from God, So that part has created them tangled into this Maya, Because they were not asked to do the tap, as Sankarik said. Well, Prajapatis also did tap, Okay. But their focus was not to please God, Their focus was to just do their chore, their action, And that's because it was Brahma's focus. Right, that was Brahma's focus. So Brahma could have been happy with Sankarik's Right. solution that, okay, the Bhagwan Adi Pranach, they should be happy. Right. But
he was maybe so tuned to creating. Right, So that passed on to. right. And then you look the other way, that they were given the task, let's say for this world, to propagate this earth, and world, right? So when they did that, they have all expected that it would be the best world, right? But something went wrong, and there are flaws, There are, wars, and there are Vasi uncle. વસીભાઈ જય સ્વામિનારાયણ. દાદા આપણે યાદ કરીએ છીએ જો આ વિજય સ્વામી આવ્યા છે. અરે વિજય સ્વામીને અમારા જય સ્વામિનારાયણ. આ તમારા માટે જ બોલાવ્યા આજે ખાસ ભાગવતનું ડિસ્કસ કરવા કે આપણે કેવી રીતે લેવું, કારણ કે તમે જે ચેલેન્જ આપો છો 4 દિવસમાં ભાગવત એટલે અગાસીમાં ઘોડા દોડાવવાના સ્વામી કે. ના ના, એ ચેલેન્જ તો તમે આપો છો, હું તો 4 મહિનાની ભાગવતની વાત કરું છું. વિજય સ્વામીને જેટલા વિઝા મળે એટલો ટાઈમ એ રહે. હા અમે તો કહેતા હતા કે જે ભાગવતનું રહસ્ય પ્રસંગ ટોપિક ભાઈ ડિસ્કસ કરતા હતા, તમને જરા પેલા ફોન કરી પછી પિન્ટુભાઈને સાથે લેવા હતા. પિન્ટુભાઈ સાંભળે છે? હા, એ બીજા સાંજે આપું. જય સ્વામિનારાયણ. હા વિજય સ્વામી, પાય લાગણ, જય સ્વામિનારાયણ. આપના સરસ દિવાળીના ખૂબ હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. આપના દર્શન થઈ ગયા. તબિયત પાણી સારા ને? હા તબિયત સરસ સરસ. તમે દેવ દિવાળીની નજીક આવી ગયા છો પવઈ, દેવ દિવાળીની નજીક. દેવ દિવાળીનો ઉત્સવ કરવા આવ્યો છે. હા અને બસ આપણા માટે બધું મીટિંગ કરી અને ડિસ્કસ કરવા માટે. હા એટલે આપ તો જેટલું અહીં રહેશો એટલું અમને ખૂબ ગમશે. હે? આપ અમેરિકા આવો અને જેટલું વધારે રહેશો એટલું વધારે ગમશે. ચોક્કસ ચોક્કસ. બધું તૈયારી પૂરેપૂરી અમે રાખીશું, પૂરેપૂરી તૈયારી, તમે જેટલો લાભ લઈ શકો. આપની પાસે તો વિઝા હશે ને અમેરિકાના? તો ના, અત્યારે હાલમાં નથી. ચાલો ભગવાન સરસ વિઝા સરસ આપે, આપ જાઓ એટલે. અને સરસ અહીંયા આગળ બી આપણું વિલિંગનું બી મંદિર છે, ઇટાસ્કાનું બી મંદિર છે. એ બધા મંદિરોમાં બી આપનો સરસ લાભ મળે એવું અમારી ભાવના છે. ચોક્કસ ચોક્કસ. હા સ્વામી. ભલે ભલે, હું આપું વસીભાઈ. હા જરૂર જરૂર સ્વામી. હાજી દિનકર દાદા. હા વસીભાઈ, અહીંયા આગળ સરસ સ્વામી બધાને એકદમ જોરદાર પકડી રાખવાના છે, આપણે જાણીએ છીએ. ના ના ચોક્કસ દિનકરભાઈ, આપણી ભાવના છે, આપણી આપણો ભાવ સારો છે ને. હાજી. કે આપણે 2016 ની તૈયારી કરવી છે. હાજી અને હાજી, સ્વામી એમાં નિમિત્ત બને છે. ખરી વાત છે. હા, એટલે કાકાજી ચોક્કસ ભરશે. હાજી હાજી, કાકાજીના ખૂબ આશીર્વાદ છે. હાજી હાજી હાજી. તે દિવસે બી એમણે કાકાજીની સરસ ભજન સંધ્યામાં સરસ વાતો કરી હતી. હા, ગઈકાલે ભજન સંધ્યામાં સરસ ભજન સંધ્યામાં કાકાજીનું ભજન છે, સરસ બનાવ્યું. હા. અને કાલે બી અમે ભજન સંધ્યા કાલે વિજય સ્વામી જ કરશે, તો અમે એક કાકાજીને ગાતું ભજન. અચ્છા. પછી વિજય સ્વામી કાલે આજે તુલસી વિવાહ છે ને. હા દેવ દિવાળી એટલે બધા ભક્તોને કાલે રંજન કરાવી છે. હાજી, સરસ સરસ સરસ. ના ચાલુ થાય આજે. એ વિઝા લેવા ક્યારે જવાના છે વિજય સ્વામી? પ્લાનિંગ
પ્લાનિંગ કરીએ છીએ કે આપણે ફેબ્રુઆરીમાં 4 ફેબ્રુઆરીમાં ઓકે. એટલે શું છે આપણે જે આપણો પ્રોગ્રામ લગભગ આપણે ઓગસ્ટમાં વિચારે બરોબર છે 31 જુલાઈ પહેલી ને બીજી ઓગસ્ટ બરોબર. આપણે જો સાહેબનો પ્રોગ્રામ છે ને ઓગસ્ટની 15મી હા પછી. એટલે જ આપણે પછી છેલ્લે એમ નક્કી કર્યું કે સાહેબનો પ્રોગ્રામ 14-15 ઓગસ્ટ છે એટલે આપણે ત્યાંથી સીધા ત્યાં જતા રહીશું. હા એટલે તમારે 5-6 7 એટલે તમે તમારી મને તમારા હોલિડે જોઈને કહેવાના હતા એટલે જ પિન્ટુને ફોન કર્યો હા હા કે તમારો શુક્રવાર ક્યારે આવે છે. એ ઓગસ્ટમાં. એક કામ કરો દિલકરભાઈ, હા આપ જાગવર છો કે હવે આરામે જશો કેટલા વાગે શું કહ્યું તમે? આપ આરામમાં જશો કે જાગો છો અને હું વિચાર કરું તમે છે ને ઉપર પાછળ જઈએ ત્યારે અડધા 1 કલાક પછી આપણે ફોન પર તમે ફોન કરો તો આપણે ફોન પર લાઈવ જ રહીએ. હા એટલે અમારે કરીએ છે ને અમારે રાતના 10 વાગવા આવ્યા છે. 10 વાગે. હા તો એક કામ કરો ને